Yeah, hello. Welcome to Global Prayer Chain. We are praying for peace. For today, prayer conditions special for peace. Let's start reading with Messiah second time of God. Harmony arises when opposites come together. There is harmony among your eyes, nose, ears, and lips because opposites came together. Likewise, only when a father and a mother came together can they embrace everything in the world. The father alone cannot do it. It is impossible. Yes, good word for today. Let's start now prayer. Doctor, Kanal. Okay. Yeah. Okay. Prayer. Namaste ji. Okay. Thank you. ஓம் சிவாய் நம. உலக அமைதி தூதுவர்களாக உலக அரங்கில் எல்லா நாடுகளிலிருந்தும் சமூக சேவைக்காக பயணிக்கும் உலக அமைதி தூதுவர்களாக பல்வேறு நாடுகளில் பயணிக்கும் சமூக ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் இனிய இரவு வணக்கங்கள். உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் நிம்மதியாகவும் அமைதியாகவும் தங்களுடைய வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதற்காக இன்று பிரார்த்தனை மிக அழகாக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு தலைமையேற்று அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற சார் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி. உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் நிம்மதியாகவும் அமைதியாகவும் தங்களுடைய வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதற்காக அனைவரும் இன்று ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளோம். இந்த ஒவ்வொரு நொடியும் அனைவருக்கும் சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் தங்களுடைய வாழ்நாளில் எல்லா துன்பங்களையும் மறந்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்குண்டான அடித்தளங்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் மூலியமாக கடவுளின் அனுகிரகத்தால் ஒவ்வொருவருக்கும் அது உருவாக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. நீங்கள் அனைவரும் கடவுளின் பிள்ளைகளாய் மன தூய்மையுடன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளாய் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் இடம் பிடிக்க கடவுள் உங்களுக்கு ஆசீர்வதிக்கின்றார். அனைவரும் மக்களின் தேவைகளை அவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை உருவாக்கக்கூடிய வகையில் மகிழ்ச்சியையும் நிம்மதியும் உருவாக்கக்கூடிய வகையில் நாம் அனைவரும் பாடுபட வேண்டும். கடவுளே, இந்த சமூக சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருடைய குடும்பங்களும் சௌக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் மன நிறைவுடன் இருக்க வழிவகை செய்வாயாக. உன்னால் எதுவும் மாற்ற முடியாதது எதுவும் இல்லை. நீ உருவாக்கிய அத்தனை செயல்களும் இன்று நாங்கள் ஒரு கருவியாக இருந்து அனைவருக்கும் செயல்படுத்த காத்து கொண்டு இருக்கின்றோம். எங்களை நல்வழிப்படுத்தியும் உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் சந்தோஷமாகவும் சிறப்பாகவும் இருக்க நீ அருள் புரிவாயாக. ஓம் சிவாய் நம. ஓம் சிவாய் நம. ஓம் சிவாய் நம. ஆமேன். தேங்க்யூ. Thank you very much.
Please join in prayer. Dear Heavenly Parent, we are meeting here, Europe and Asia, and you said us through Messiah that when we meet internationally, there is no traces of evil. So we pray, dear Heavenly Parent, that this our prayer meeting, because we pray for you are between us, and there is freedom, so also good spiritual world. So we pray for you and all our ancestors that this good international cooperation, not only international but also the spiritual world, will help the world, our world today, in peace. We pray for peace because you start this world in peace, and everything was great till there was a big mistake in the first human ancestors, and this unfortunately all these mistakes polluted the world today. But we pray for the total purification and clearness and everything. You could lead you children now, because now is the end of the days, and is time when Messiah God came, and that everybody was waiting for. So, dear Heavenly Parent, we are so happy about this time, this golden age that we are living. We pray for global peace by 2027, ultimate global peace, and total disarmament by 2027, because we see that unfortunately humankind could not control these guns and armaments and weapons, but they control them, and they are fighting with each other. Please lead them to make from them luxuries, and raise you crops, and raise and bring you good results, dear Heavenly Parent. And we pray that it will come as soon as possible, not some days, but these days that we are living, dear Heavenly Parent, that we could purify the earth, that it will clean the world, dear Heavenly Parent, as soon as possible, that we could pass for our descendants only pure and clean earth, and also clean relationship, pure relationship, and true love between all humankind. Dear Heavenly Parent, please receive this short report for peace for today. We bring for you this Wednesday, 30th of March, everything that we did, national, international, and also with the connection of spiritual world, and with you, and that you could lead tomorrow to make even more steps for global peace and ultimate peace by 2027, ultimate global peace. Please receive this short report in my name as Nikolai Serpala, Center Plus Family, a Jew. Amen, amen, amen. Amen. Yeah, thank you very much, Dr. Kanakosmi. Okay. Yeah. Thank you, sir. Pray Thank for you. Stay strong, happy, healthy. Okay. Bye bye. See you tomorrow. Same time, same place. Okay. Bye. Bye. Okay, bye.